Today is the 27 live, 27, and you are watching the 30 days challenge. This is Lidia Salvaggio. I'm going to speak in Italian and I'll come back to you. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi è la 27esima diretta e state guardando questa serie di dirette che ho chiamato le 30 days challenge. E lo scopo di questo, io sono Lidia Salvaggio. Lo scopo di queste dirette è proprio quello di darti la forza e di incoraggiarti per concentrarti nel rimanere in salute. Invece di aver paura di contrarre una malattia, lo scopo invece è proprio quello di darti la forza per rimanere in salute. Uno dei modi è appunto gestendo il sistema immunitario. Oggi abbiamo Keith Hodge e in un momento vi introduco Keith. Traduco in inglese e poi vi parlo in italiano. So welcome, you're watching the 30 Days Challenge. The aim of the 30 Days Challenge is really to empower you to concentrate your attention on being healthy. So instead on focusing on avoiding to getting ill, the aim is actually to focusing on being healthy. One of the ways is really to boost your immune system. Today we have Keith Hodge, and which is in Ibiza. In a moment, I'm going to introduce you to him. I can hear the birds on the background. So, Keith, welcome. Thank you so much for inviting me. You're welcome. Grazie mille per avermi invitato. Grazie. Keith, do you want to say just, introduce yourself to people just a little bit? Tell us something about you. Yes, as you shared, I live in Ibiza, and I run an international healing academy called Intuity, and my work is on a one-to-one level. I create bespoke programs for people to go into the deepest root wounds that they carry, and by a root wound I mean something that fundamentally has created their state of being, their way of experiencing life that has become limiting, and so it can lead to different patterns or emotions and things that are no longer serving their life, and then people find their way to me and I help them to get into this, how to shift this. And I also train healers. So I have an academy where we train people to live in their hearts and to open their sensitivity. Quindi vivo in Ibiza e conduco, porto avanti questa accademia di guarigione a livello internazionale che si chiama appunto Intuiti. Intuiti è proprio l'intuizione. Sono specializzato nella nelle lavori di guarigione praticamente della radice. Cosa vuol dire? Che praticamente guarda proprio che cos'è alla base di quello che accade nelle persone, delle loro malattie, e li aiuta veramente ad andare alla radice di quello che sta accadendo. E supporto le persone direttamente, oppure supporto anche degli insegnanti, le persone che vogliono diventare insegnanti di questa tecnica. E boh. Yes, well, welcome, grazie mille. Oggi parleremo con Keith di emozioni e di come veramente le emozioni hanno un impatto sulla nostra salute, sul nostro sistema immunitario, sulla nostra guarigione. No? I said that today we're going to talk about emotion and how the emotion have an impact on our healing, our health, on our immune system. So I will start by saying that the main emotion I can say right now that are present can be anxiety, worry, concern, fear. So how do they impact our body? I mean, we know how they impact our body. We kind of talked about it, but what can we do with all these emotions, right? So, abbiamo queste emozioni in questo momento, queste emozioni che può essere ansia, preoccupazione, paura, e cosa ci facciamo con tutte queste emozioni? Yeah, so I would say emotion really impacts the health of us. I'd say the emotion is at the core of most issues. In my work, I see that time and time again, it's an emotional state that has led to the condition, whether it's physical, mental,
emotion. It's like the physical condition can build up over many, many years. So I'll let you translate that and then we move on. I had difficulty to hear you, Keith. I got that. Can you do repeat again? Maybe just speak up a little bit more. Okay. Yeah. So in my work, I find emotion is at the root of most issues, whether it be spiritual, physical, mental, and the topic of discussion here is the immune system, and it will compromise the immune system if we let the emotion get stuck inside us and remain there over many years. Ok, quindi quello che io ho visto è che le emozioni sono alla radice di quello che ci accade, che può essere a livello spirituale, fisico, mentale, e questo sì che loro non gestire se queste emozioni rimangono bloccate nel nostro corpo, hanno un impatto su tutte queste aree e anche sul nostro sistema immunitario. Yeah. And as you quite rightly say, fear is strong in the world at the moment with COVID and the amount of changes that we have experienced with work, with our living situation, with our ability to visit family. Most people's lives have changed a lot, and naturally that triggers the emotion within us. So, sicuramente la paura, come hai detto tu, è una emozione molto forte in questo momento nel mondo e c'è stato appunto questo grande cambiamento, no? Il cambiamento nel modo di lavorare, nell'abilità di vedere le persone care, e questo, cioè, queste emozioni hanno riacceso una serie di cose dentro di noi. Yeah. Did you have a question specifically about fear or about the immune system? Yeah, I mean, like what you're saying right now is like all this feeling. We have all these feelings, and we know there's an impact. And then my question is like, you say that this emotion can get stuck in our body and can create problems. Mm-hmm. So what are we going to do? Like, it's like, okay, we know these things, and now it's like sometimes we try to push them away. So what can we do? I'll just say in Italian, it's like che c'è tutta questa paura e abbiamo capito che questa paura e questi cambiamenti hanno un impatto sul nostro corpo, no? E in qualche modo abbiamo capito che queste emozioni possono rimanere attaccate nel nostro corpo. E ad ora cosa facciamo, no? Perché normalmente si cerca di proteggersi da queste emozioni. Yes, as you highlight, we have all this emotion and then we don't know what to do with it. And the actual emotion, which I call the root emotion, we very rarely see it. Maybe it gets triggered off at certain times and we have a strong peak experience, but most of the time we've learned to protect ourselves. And a protection may be something like avoidance or manipulation or being defensive or controlling a situation. And so we spend all of our life with our defense mechanism in place, that we don't have to feel this emotion. And then something like COVID really brings up, it's like, oh, but you do have this emotion inside you because the external world is showing you that you can't be at peace. The external world isn't the fear. The fear is in you. It's here now. So it's almost like it's breaking through the defense. And then the question becomes, what do we do? That the emotion that we've spent our whole life avoiding is starting to show itself. So I'm going to translate in Italian, but I want just I'll ask you this question and then I translate in Italian, then you answer. So it's like, so are you saying that right now what is triggered something that we had already inside? Something has been triggered that we had already inside. Yeah. Okay, one second. So, appunto abbiamo tutte queste emozioni, no? E non sappiamo che cosa fare. E cosa abbiamo fatto nella vita? Normalmente ci proteggiamo, anche se non ce ne rendiamo conto. Cerchiamo di proteggerci, di evitare di sentire questi sentimenti. Ci proteggiamo, cerchiamo di evitare questi sentimenti, manipoliamo le situazioni, ci difendiamo e cerchiamo di controllarle, no? Però cosa è successo? Che in questo momento col Covid e quindi questa
ci ha portato a far emergere ancora di più queste paure. E quando io gli ho detto, quindi stai dicendo che queste paure erano già dentro di noi, no? E lui dice sì, queste emozioni sono già dentro di noi. So somehow it's good they're coming out. In qualche modo è bello che stanno uscendo. It's a massive opportunity to heal if you're willing to do the work. In answer to your question, yes. The emotion, if someone feels fear, it's in them. We're 100% responsible for. What did you say? If somebody feels the fear, that's already in them. It's their old emotion surfacing. There's very little new emotion. The situation brings it out of us. Like, we are 100% responsible for our inner state, and we could approach any situation from a place of being centered, peaceful, connected, or we could feel fear and go into the reaction of the fear in our mind, and then we recreate a loop of action based on fear. And that's what people are largely doing in the world right now. So c'è una opportunità enorme di guarigione in questo momento, perché c'è questa paura che sta emergendo. Quindi ma è importante che ci prendiamo il 100% di responsabilità di come reagiamo, perché poi, se indipendentemente dalle circostanze esterne, puoi partire comunque da puoi partire da uno spazio di pace, di tranquillità, oppure puoi reagire a questa paura. Ed è quello che la maggior parte delle persone stanno facendo in questo mondo, stanno reagendo alla paura, quindi fanno delle azioni che sono collegate a questa paura, e quindi è un cane che si morde la coda, perché continuiamo ad aver paura e avere azioni che sono basate sulla paura. So what's the opportunity? No, we said there is an opportunity to heal ourselves. How? No? C'è un'opportunità di guarire noi stessi in questo momento, no? E come? The first stage of any healing process is to allow, to not resist the fact that we feel something that we don't like. So if we go into our protections, then one example is might avoid a certain person or situation so we don't have to feel. Or maybe we are feeling something and then we're moaning to our friends about that person or what we're feeling. We're not actually facing, why do I feel this way? What in me is feeling this way about this person or this situation? So my recommendation for those of you that are listening and new to this work is to just breathe, to learn to be more present, to come into yourself. Tools like meditation can train you in presence. There's many tools, but it starts with allowing. Quindi il primo livello di ogni guarigione è quello di permettere a noi stessi di sentire, di percepire questa sensazione. Quindi cosa succede? Molte volte ci proteggiamo, ad esempio c'è una persona, una situazione che ci dà fastidio, quindi cerchiamo di evitarla. Oppure ci lamentiamo di altre persone. In queste situazioni in realtà c'è un'occasione di crescita e di guarigione, perché una domanda che ti puoi fare è: perché mi sento così? Che non è necessariamente dovuto all'altro, ma è un qualcosa che è dentro di noi. Quindi una delle raccomandazioni che do è ad esempio quello della meditazione, quello di essere presenti. La meditazione è una delle tecniche che ti permette di essere presente. All this is really interesting, because I can say something about consider being present. It's like before we were talking about me feeling a little bit, anxious about, and the life, not knowing exactly what we say, what we not say. And the first action is, if I know everything, I won't feel anxious. Mm-hmm. But that is kind of like a layer, superficial, because underneath I've been asking myself in those minutes, why? Is actually is wanted to, to look good, to do things good. And then that is an example that is translating like in this fear
or in this like complaining we have with people, or something that annoys us, if we really ask why, there's a different answer, so it's a different action. Why is the starting point, but then it becomes where, like where in my body Okay. do I feel? So for you, well, where did you feel that anxiety? I'll translate this and then I'll answer. No, hai detto, parlando perché mi piace molto mettere le cose in pratica, no? In modo che anche voi che state seguendo, it's like I want to put this in practice, no? For the people that are following. So, visto che parliamo di emozioni, e prima diceva a Keith, che mi sento un po' ansiosa, no? Nel senso che non sappiamo di cosa parleremo in questa sessione, no? E normalmente cosa dico? Se io so che cosa diremo, non sarò più ansiosa. Però questa è una cosa superficiale. Sotto sotto mi sono chiesta, ma perché quest'ansia? E questa è proprio la paura di fare la brutta figura in realtà. Quindi è un qualcosa completamente diverso. E chi ha detto, non è soltanto perché sento questo sentimento, la domanda anche da fare è dove lo senti, in quale parte del corpo. Well, the body is my heart, it's my chest. Feel it in your chest. Yeah. Yeah. I know I said why earlier, but why is a question that gives fuel to the mind. It's what? When you ask, why am I feeling this? It gives fuel to the mind. The mind will try and analyze and give you an answer, which is more of the same as the reaction, the protection. Yeah. So when I say allowing, it's not to even think really, it's just to feel. And then it's like, well, where in my body do I feel this? Okay. You need to stop the activity of the mind taking you off. That's what's happened again and again and again. And for the first time, maybe you're like, oh, I just feel anxiety in my chest. Is that okay? Yeah, I can be with that. Quindi la domanda è non è solo il perché quando ti chiedi in realtà il perché riattivi la tua mente, perché cerchi di analizzare quello che sta accadendo e quindi sempre la stessa cosa. Invece la domanda da fare è dove, cioè in quale parte del mio corpo, ok? Questo significa per me, cioè datti la possibilità di sentire questi sentimenti, prima di tutto che c'è, poi in quale parte del corpo. E ad esempio io ho detto nel mio cuore. E quindi dici ok, e uno pensa ok, va bene, sì, va bene. Cioè nel senso è semplicemente permettere. E one thing I wanted to ask you, so we have this feeling. First we need to recognize we are in this feeling, because some of us don't ever recognize they are scared. Mm-hmm. Perché alcune volte dico sì, uno dice di sentimenti, ma uno deve anche capire che sta provando quel tipo di sentimento. So how do you do that? Again, like, come fai? Perché io sono molto brava a riconoscere i miei sentimenti, ma non tutti siamo così. I'm really good at recognize my feeling. Not everybody's like that. So I think for somebody you have to really go back to how you're going to recognize that feel. I think that's where working with someone really helps. So for many years I ran a hypnotherapy clinic in Brighton in the UK, and now I work in more advanced ways with energy, and I don't tend to come across people so much that can't feel. But when I was doing hypnotherapy, there was many people that I'd say, where do you feel that in their body? They're like, oh, like it's like the most bizarre question ever, like, because they've always been in the mind. But you can learn something, just like learning a language or a musical instrument. You can learn how to feel. So, adesso, e questo perché quando abbiamo detto, no? Quindi come, cioè, alcune persone non si rendono neanche conto di essere in uno stato di esempio di paura, no? E lui ha detto, ed è per questo che è importante lavorare con qualcuno. Cioè io per tanto tempo ho lavorato con persone a Brighton 1 a 1, e quando gli chiedevo dov'è che è questo sentimento, loro mi guardavano come se avessi fatto la domanda più strana che ci fosse, no? Ma in questo momento lavoro più con persone che hanno uno stato più avanzato, nel senso che sono più capaci a riconoscere dove sono i sentimenti, però comunque è sempre possibile imparare.
è un processo che puoi imparare. So I think the key here is about to say, okay, emotion can cause something in my body. It's really important they allow an emotion to emerge and to recognize which part of the body it is, and it's possible to heal. Kind of Yeah, this is... yeah, exactly. After allowing, then it's possible to trace the emotion. So this is a technique that I've developed in my career called emotional tracing, and you can guide someone back to the origin of the moment. I was trained as a hypnotherapist, as I say, as one of my skills, and they trained me to use the mind to help people to remember past. But the mind is a trickster, so it may show you the... Sorry? It's tricky. The mind is tricky. Yeah. So it may show you the truth, or it may fabricate something illusionary that's not real, and you get lost. But the emotion always has a root to it. So that's why I always use emotion to take people back to the source. Really interesting. So è sempre, quindi io ho fatto un punto training ed è quello che faccio in questo momento, proprio vedere come tracciare le emozioni, vedere il loro percorso, da dov'è che arrivano, perché è possibile partire da un'emozione attuale e ritornare indietro nel tempo e vedere da dove questa emozione arriva, no? Ed è importante perché la mente cosa fa? La mente si sente spesso in pericolo e quindi è importante riuscire a ritornare indietro e vedere da dove questa emozione arriva per poterla guarire dalla radice. So, for people that no, perché avevo detto anche una cosa che quindi è importante, prima di tutto che sai che c'è l'emozione, che un'emozione non trattata rimane bloccata nel tuo corpo e poi crea dei problemi ed è possibile guarire. So, one question is, so practically, if I have an illness, is that a reason to look at, okay, there's maybe an emotion trapped there? It could well be. I've helped many people. My testimonies, my site say this. There's a physical issues I'm not saying always, but can transform when you get to the root. Quindi praticamente io gli ho chiesto, ma allora un problema fisico, no? Della salute nel corpo fisico, no? Quindi una malattia può avere appunto la sua radice, la radice del problema può essere collegata a un'emozione. E lui ha detto sì, può essere. Ho molte testimonianze di persone che sono guarite nel momento in cui abbiamo agito sulle emozioni. And then, so, is anything you can say, like, consider that we know right now there's a lot of fear and worry and concern about ourselves and others, and we know that this is not good for our body. What can we tell people that they can, of course, contact somebody to do some work together, like a therapist to work together. It could be you or it could be another person. Mm-hmm. And how can they, from home, how can they kind of what can they do apart from, something they can apply every day or something to deal with these emotions? I don't know. Quello che sto pensando è, ok, le persone che ci stanno seguendo che cos'è che possiamo dirgli, no? Cosa possiamo dirvi a voi che ci state seguendo? Perché certo che potete contattare una persona, un terapeuta, anche Keith, per lavorare su questa cosa, ma che cos'è che possiamo darvi per poter in qualche modo, non so, limitare il danno delle emozioni? It's like to limit the damage of the emotion. I'm not sure if to say this, but... Mm-hmm. Well, I think seeing a therapist is a good step, but there are things people can... I mean, you can see a therapist online as well, right? But there are tools available. I run an event every week called Intuitive Bliss, which you're familiar with, and often I work on tracing emotions. I have helped in these different ones to trace all the different emotions back. So I guide people through music and help
them to understand how to feel. So that's the first option, and I'll let you translate, and then I'll tell you some other options that are available. Quindi ci sono diverse opzioni, no? Ad esempio io conduco delle online, ad esempio si può fare benissimo online, conduco delle sessioni settimanali che si chiamano Intuitive Blitz, che tu conosci, Lidia, no? Io l'ho seguite molto durante la pandemia, che attraverso la musica ti fa proprio essere in contatto con le tue emozioni. È bellissimo, è una cosa bellissima. Yeah, what's the other option? I would recommend a book by a guy called Eckhart Tolle. It's The Power of Now, and he is probably the leader in teaching how to be present in the world. And learning how to be present is a fundamental skill set for being able to work with emotion. If you're not present, you're just going to be lost in the mind and running through your protections again and again. So I'll post in the chat box the name of the book. So let me guardo soltanto una cosa. Un libro che secondo me Il potere dell'adesso, che ce l'ho. È un libro che potete leggere un libro, e c'è anche in italiano perché io ce l'ho comprato, l'ho letto. È Il potere di adesso di Eckhart Tolle, che Eckhart Tolle è una delle persone che ha lavorato molto su questa cosa di essere presente, no? Perché è fondamentale essere presente per andare a guardare le emozioni, perché altrimenti ci si connette semplicemente alla mente e alla razionalità e alla parte analitica della mente. So being present, this is our learning. Yes. And the third thing that I'd like to talk into is breath. So when we become anxious or fearful, the breath tends to become quite shallow, superficial, can even lead to hyperventilating. So I'll let you translate that and then I'll say more. Quindi quando si è ansiosi o si ha paura, c'è proprio una modificazione nel respiro che diventa più superficiale. So, I mean, you could obviously learn breath techniques from someone that specializes in there, but I'm going to teach you just a really simple technique, which is to breathe. So breathe into here. So you're using more of the lung capacity. And then breathe in for 5. So do you want to translate? And then we'll do Quindi praticamente ci sono delle tecniche di respirazione importanti. È importante proprio connettersi con l'addome e quindi inspiri contando fino a 5. We breathe in for 5 and then we breathe out for 10. So we breathe out for twice as long as we breathe in. E quindi praticamente inspiri contando fino a 5 e quando espiri conti fino a 10. Quindi la espirazione è il doppio dell'ispirazione, dura il doppio rispetto all'ispirazione. So I'm going to guide you through this if you'd like to do this, Lydia, and the audience can also breathe with me. Okay, lo facciamo adesso un attimo online. So breathing in now for 5. Inspira contando fino a 5. And out for 10. Espira contando fino a 10. And then in for 5. So 1, 2, 3, 4, 5. And out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just keep breathing like that for a few moments. Yeah. I'm very aware. Sorry, yeah. It calms the system. Definitely. This is a way that very quickly we can calm effectively and simply calm the system and slow down. Questo è un modo molto semplice ed efficace per veramente rilassarsi. Well, Keith, I could stay here forever, and I just want to say thank you
Thank you for coming. Thank you for being available. And I will put your details on the video so people can contact you directly if they wanted to. Thank you to all of you who have listened to us. Thank you so much. You can, leave any message in the replay or any comment and we can come back to you. Grazie mille Keith, grazie mille per il tuo tempo, per la tua disponibilità. E grazie a tutti voi che ci avete seguiti, ho visto i commenti che sto imparando anche a guardare Facebook mentre sono in diretta, quindi grazie, ci sono Lucia, Gaetano, Valentina, Giovanna, Andrea, grazie mille per essere qui e per scrivere, potete lasciare messaggi, scrivere così in qualche modo possiamo rispondervi e rispondere anche se non guardate la diretta. Thank you so much. Tomorrow we have Barbara, and with Barbara we're gonna talk about exercise and immune system in a different way, related to the way we talked until now. So domani parliamo con Barbara e parleremo degli esercizi, dell'importanza degli esercizi sistema immunitario, lo faremo in maniera leggermente diversa rispetto a come abbiamo fatto fino adesso. Thank you everybody, grazie a tutti. See you tomorrow. Ciao Keith. Ci vediamo domani. Ciao.